first time it happened Minnal Murali. And நான் வந்து பார்த்துட்டு சந்தோஷமும் பட்டேன், அப்செட்டும் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ஐ வாண்டட் டு டூ இட் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு ப்ராப்பர் சவுத் சினிமாவில் ஒரு ப்ராப்பர் சூப்பர் ஹீரோ பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ஐ கால்ட் Basil and I called Tovino and told them I'm actually happy, but at the same time I'm sad because I couldn't do it first. Kannur Squad is something that I really got inspired looking at. In fact, some sequences in Aryan I was discussing with the director. The reference was Kannur Squad sequences. My first film, Kohinoor, was Asif Ali production. I worked with Asif, I worked with Indrajit Attan, and it was my debut film. Adukaprom I worked with Laletan in Arattu with Unni sir. And I know this industry is an industry that supports good cinema. ഞാനൊരു കമൻറ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ട്രെയിലറിന് താഴെ വായിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് കമൻറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്ണു വിശാൽ പ്ലസ് സൈക്കോ ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഈക്വൽ ടു എ ബോംബ്. So people have huge expectations about this movie as well as your character in this movie. So could you please tell us? Press எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'm very happy every time நான் வந்து கேரளாவில் வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ராட்சசனுங்கிற ஒரு படத்தோட ரீச் வந்து கேரளாவில் மிகப்பெரிய ரீச். அண்ட் அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வந்து கேரளாவுக்கு வரும்போது எனக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியிலையும் பயங்கரமாக தெரியுது, ப்ரெஸ் மத்தியிலையும் பயங்கரமாக தெரியுது. ஸோ டுடே ஐம் ஹியர் ஃபார் ஆரியன். ஆரியன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபில்ம். என் பையனோட பேர் ஆரியன். அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஃபில்ம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு சக்ஸஸ் ஆகும்போது அவங்க லாங்குவேஜில் ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் வென் வி எக்ஸ்பேண்ட் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் பவுண்டரிஸ் டு அதர் லாங்குவேஜ் ஆடியன்ஸஸ், அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஹிட் ஆகும்போது இன்னும் பயங்கர சந்தோஷம் கொடுக்கும். அது அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து ராட்சசன் வென் இட் எக்ஸ்பேண்டட் இன் டு மலையாளம் ஆடியன்ஸ். அண்ட் த லவ், எனக்கு அப்போது கிடைச்ச லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹாப்பினஸ் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் ஐ மேட் ஷுர் அண்ட் மேட் அ பாயிண்ட் தட் நான் என்னோடய எல்லா படங்கள்லேயும் மலையாளம் ஆடியன்ஸை வந்து மைண்டில் வச்சு கதைகள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் டிசைடு பண்ணிட்டேன். அதனால தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர், இட் ஹேட் லாட் ஆஃப் மலையாளம் ஆக்டர்ஸ். டைரக்டர் வாஸ் மனு ஆனந்த். he is also மலையாளி. அண்ட் தென் அகெயின் நீங்கள் கட்டா குஸ்தி பார்த்துருப்பீங்க, அதில் திஸ் லாட் ஆஃப் மலையாளம் கனெக்ட் அகெயின். அதே மாதிரி தான் இப்போது ஆரியன். ஸோ பிரவீன் இஸ் ஃப்ரம் ஹியர் and lot of Malayalam actors and technicians are working in almost என்னோட எல்லா ப்ரொடக்ஷன்லேயும் எல்லா படங்கள்லேயும் இங்கே இருந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷன் தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ லவ் மலையாளம் சினிமா. எனக்கு மலையாளம் சினிமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஃப் லேட் வந்து லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்ச நான் மோஸ்ட் வாட்ச் சினிமா வந்து எனக்கு லாங்குவேஜாக கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மலையாளம் சினிமா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கான்டென்ட் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் Malayalam brings out very unique and different content. And ஒரு சின்ன யூனிக் விஷயம் இருக்கும், அதை வச்சு ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி ஒரு ரொம்ப ஹியூமன் இமோஷன் வந்து பயங்கரமாக கன்வே பண்ணுற ஒரு சினிமாவாக நான் பார்க்குறேன் மலையாளம் சினிமாவை. ஸோ அதனால் வந்து ஐ அடோர் மலையாளம் சினிமா அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஐ கெட் ஃப்ரம் அ லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ், த இண்டஸ்ட்ரி. இங்கே மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அமேசிங். And I have a lot of friends here. நான் படங்கள்லாம் பார்த்து எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி பேசுவேன், நிறைய டைரக்டர்ஸ், நிறைய ஆக்டர்ஸ். அண்ட் I hope that Aryan definitely will satisfy the audience here when I'm coming after a thriller like Ratsasan. But இங்கே என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா, இது ராட்சசன் கிடையாது. This is not Ratsasan. Please don't compare it with that. Ratsasan gave you a new experience like that. Aryan also will give you a different experience, a new experience which you haven't experienced before. So my only request to all the audiences and the media and everyone is, please don't compare this with Ratsasan and look at it as a standalone film. And Wayfarer Films, Dulkar is releasing the film. I'm very happy because Lokah for him is a huge success, and I'm actually my biggest dream in my life is to do a superhero role. And first time it happened Minnal Murali. And நான் வந்து பார்த்துட்டு சந்தோஷமும் பட்டேன், அப்செட்டும் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ஐ வாண்டட் டு டூ இட் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு ப்ராப்பர் சவுத் சினிமாவில் ஒரு ப்ராப்பர் சூப்பர் ஹீரோ பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன்.
So I called Basil and I called Tovino and told them I'm actually happy, but at the same time I'm sad because I couldn't do it first. And then now Lokah vandirukku திருப்பி again ஒரு superhero film, and you know, it's happening again and again in Malayalam cinema, and I'm not able to do it ங்கிறது ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருக்கு. So but hats off to Dulkar for backing such great content, and thanks, and a big thanks to him from our team because he's releasing the movie in Kerala, and big thanks to his entire team. Well, would you mind in naming few Malayalam movies that you love the most? There are a lot of movies. Probably I would start off with RDX. I loved RDX. RDX was brilliant for me. Or action film made right in Solvanga. For me it was that. And then I loved Avesham. It was amazing in the way the whole presentation happened. And you know, I love Basil Joseph and his movies a lot. So Falimi, Sukshamadarshini, all this I really enjoyed. Kannur Squad was something that I really got inspired looking at. In fact, some sequences in Aryan I was discussing with the director. The reference was Kannur Squad sequences. So it was shot very well. And a lot more movies. Yeah, I can keep going on and on. But I enjoyed, yeah, Tovino's ARM I really liked. And what was that? Guruvayur. Guruvayur was again amazing. And Jaya Jaya Hey, it released before, I think Gatta Gusti, 2 or 3 weeks before. So when my film released, it was on similar lines. So it was quite surprising for me. So a lot of movies, I mean, I really enjoy watching Malayalam movies. നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമാണോ? വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. My character is Nayana. Nayana is, everyone calls the characters that I do very strong, but Nayana is almost like a dual personality. She's very strong on the exterior, but she has a very empathetic heart. She really goes looking into the why and how of things. She has a beautiful brain, a brain that needs to be studied. Aryan, on the whole, as a film, is a fantastically written, filmed, edited, shot, everything. I'm so proud of this project. Thanks to Praveen, thanks to Vishnu, my co-actor, also my producer, one of the best that I have worked with. I have had a beautiful association with Malayalam film industry. Actually, my first film, Kohinoor, was Asif Ali production. I worked with Asif, I worked with Indrajit Ettan, and it was my debut film. Adukaprom I worked with Laletan in Arattu with Unni sir. And I know this industry is an industry that supports good cinema. The whole world watches. Everyone's eyes are on Malayalam cinema. And I hope you give us some of those eyes for Aryan. Audience, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ആര്യൻ 31st October തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. And I really wish എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. So basically, after Gatta Gusti, we started Aryan shooting actually. I shot just for 20 days, and after that, we had to. After I completed the shoot of Gatta Gusti, we started Aryan. So we shot for 20 days, and we had to release Aryan, Gatta Gusti. So I had to put a break to the movie, Aryan, for some time because I was the producer also, I was the actor also, so I had to do a lot of work. And after that, a few commitments came in, Lal Salam and a movie with Ram Kumar. So I was in a different look for Lal Salam. So that same look Ram wanted in his movie. So I thought, let me complete both and get back to Aryan. And what happened was, what was supposed to be a 6-month to 8-month became a 2.5 years for me to get back to Aryan. So it took me 2.5 years again to go back to Aryan, get it completed immediately, and in next 8 months I'm coming to theatres. And those movies are still, I mean, Lal Salam release, it didn't do well. But Ram's movie is under post-production stage right now. So he's taking a lot of time. I shot for 155 days for the movie. Mamita. Yeah, Mamita is the heroine. And 220 call sheets plus I've acted in that movie. So it's a huge project for me. So that's the update about it. And dubbing is starting. And Aryan is coming to theatres now.
So for me, this delay actually gave me a lot of pain, mentally, emotionally, financially, because one of my movies is under production and suddenly, I have to put it on hold for 2.5 years. And I have to run the entire production of like 25, 30 people working. And I was kind of, caught in a very catch-22 situation. And this probably gave me a lot of clarity in my head that hereafterwards I want to do movies in my production continuously so that I come to the screens faster and I don't have delays. So that is something that in this 3 years of delay I try to work on and line up projects one after the other so that after this there's no delay. And I'm going to produce all my movies, next 4-5 movies. So in that, Gatagusti 2 I've shot about 25 days now. So shoot is going on. Once I go back, I'll continue. Then Arun Raj Kamaraj, director, I've signed a movie with him. And it's a sports-based script. So we are starting shoot in Jan. So once I complete Gatagusti. And Ram's film will come out in அது வந்து ஃபெப்ரவரியில் வரும் படம் ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர்னு ஒரு படம் வந்தது, அந்த டேரக்டர் சதீஷோட நான் சைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தேட் ப்ராபப்லி வில் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் மேல ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐம் இன்ச்சிங் டுவார்ட்ஸ் மை 25th ஃபில்ம். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் இன்னும் வெளியே சொல்லலை. ஸோ இட்ஸ் அ நியூ கொலாபரேஷன் வித் அ நியூ ப்ரொடியூசர் ஃபார் மீ. அண்ட் ஒரு நல்ல டைரக்டர், ஒரு படம் நல்லா இப்போ வந்து ஹிட்டு கொடுத்தாரு. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட். when time comes we'll announce that. இது இல்லாமல் Ratsasan 2 talks are going on. அண்ட் ராம் இஸ் வெரி ஸ்கேர்ட் பிகாஸ் இப்போ ஆரியனே நீங்கள் எல்லோரும் ராட்சசனோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க, அப்போ Ratsasan 2 எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹீஸ் திங்கிங் அபவுட் இட், ஹீஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அண்ட் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் இந்த படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா he will probably start writing. So these are the things that I have in hand. And I hope that after this, when I produce and when நானே நடித்து நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக என்னால் கொண்டு வர முடியுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். And I hope I entertain you more quickly and more in the coming future. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മലയാളി വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സിനിമയിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഞാനും വിഷ്ണു സംസാരിച്ചത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കഥ സംസാരിച്ചത്. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു റൈറ്റർ, ഒരു സുഹൃത്ത് മനോജ് മേനൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയൊരു കഥയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനും വിഷ്ണു പല സിനിമകളിൽ മുമ്പ് FIR എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ 1-2 കഥകൾ സംസാരിച്ചു, പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കഥ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ത്രില്ലർ ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് വിഷ്ണുവിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോലീസ് സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് 20 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് 1 വർഷം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ആര്യൻ. അതാണ് ആ സിനിമ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.